כן. אתה מוכר ככה? טוב. אז זה משותף. מר לוינשטיין, איפה היית ואיזה תפקיד מילאת ביום ה-29 לנובמבר 1947? הייתי בארץ ומנהל המרכז הארצי של תנועת אגודת ישראל בתל אביב. מה הייתה עמדת מפלגתך לגבי החלטת האו"ם על חלוקת הארץ? אגודת ישראל לא הסכימה לוויתור על שום חלק של ארץ ישראל המוקדשת. מה היו הצעות מפלגתך לעתיד המדיני של הארץ לפני החלטת האו"ם על החלוקה? היות ובריטניה הגדולה סירבה למלא הבטחתה ברוח המנדט לכונן בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, ומתוך רצון לשמור על שלמות הארץ, צידדה אגודת ישראל במשטר נאמנות שיופקד בידי ארגון האומות המאוחדות. מר לוינשטיין, מה הייתה עמדתך בוויכוח שהתנהל ביישוב בקשר להחלטת האו"ם על הקמת המדינה? חיובי בהחלט. מה היו מעשיך ותפקידיך מתאריך קבלת ההחלטה על ידי האו"ם ועד יום הכרזת המדינה ולאחריה? ניהלתי ענייני מרכז אגודת ישראל בתל אביב והייתי חבר מועצת העם. מר לוינשטיין, איפה היית ובמה עסקת בשניים-שלושה הימים שקדמו להכרזת המדינה? הייתי בתל אביב והשתתפתי בישיבות מועצת העם והישיבות המשותפות של המפלגות הדתיות בנוגע לנוסח מגילת היסוד של המדינה ובהתייעצויות מרובות של המרכז הארצי של אגודת ישראל. מטעם מי וכיצד התמנית למועצת המדינה הזמנית? והאם היית חבר גם בהנהלת העם? כמוזכר, הייתי גם חבר מועצת העם ונתמניתי לחבר מועצת המדינה הזמנית מטעם תנועת אגודת ישראל. מה הייתה דעתך על האפשרות המעשית של הקמת המדינה לאלתר? הייתי משוכנע שבכוחות משותפים ובעזרת השם אפשר להקים אותה. מפני אילו תוצאות מיידיות של ההכרזה על המדינה חששת? חששתי ממלחמת הערבים. האם חשבת כי במקרה שישראל תותקף תבוא עזרה מבחוץ ומאיזה צד? לא ציפיתי לעזרה מבחוץ. האם תוכל לתאר את רשמך מהמעמד של הכרזת המדינה? התרגשותי במעמד היסטורי זה נפגמה על ידי אווירת החולים ששררה. מי היו המחברים העיקריים של נוסח מגילת העצמאות? לא ידוע לי. מה היה חלקך בנוסח המגילה? לא שתפו אותי בניסוח המגילה. איזה סעיפים או פרטים מתוך ההכרזה עוררו חילוקי דעות? אני מצטט בזה את ההכרזה שהכרזתי בישיבה הראשונה של מועצת המדינה הזמנית ביום ז' אייר תש"ח לאחר קום המדינה. רבותיי, רואה אני לעצמי כחובת מצפון למסור לידיעתכם ולהצהיר בפני עם ועדה את הערותיי העקרוניות בקשר להכרזת המדינה שחתמנו עליה שלשום. תכנית בצורתה החילונית של הכרזה זו, המשמשת מגילת יסוד למדינת ישראל, פגעה קשה ברגשותיי וברגשות היהדות החרדית מהטעמים הבאים. א', היא מתעלמת מזכותנו היחידה לארץ ישראל, המבוססת על ברית בין המתרים שכרת השם עם אברהם אבינו וההבטחות המרובות שנשנו בתורה, בנביאים ובכתובים. ב', היא מתעלמת מהזכויות הגדולות של היישוב הישן
שהניח את היסוד לבניין הארץ תוך סבל וקורבנות אין ספור, ואהבת ציון אמיתית ונאמנה, שמע על הקשר הנצחי שבין העם המפוסר והארץ השעוממה. ההכרזה משכיחה את עליית הרמב"ן, תלמידי הגאון מווילנה והבעל שם טוב, ומדגישה כי רק בדורות האחרונים שבו היהודים לארצם בהמונים. ג' היא מתעלמת מאופייה המיוחד של ארצנו, ארץ הקודש והסגולה, שנועדה לעם ישראל לא רק לשם ביסוס מלכותו העצמאית, אלא בעיקר למען יחיה בה חיי קדושה וטהרה. ד' היא נמנעת מלציין ולהזכיר בהגדרת אופיו של משטר מדינת ישראל, שיהיה מבוסס על חוקי תורתנו הקדושה, הכתובה והמצורע, וישואף להגשים את מצוותיה ומשפטיה בכל שטחי החיים במדינת ישראל. ולאחרונה היא נמנעת מלהזכיר שם השם, להודות לאלוקי ישראל על שהגענו לכך, על הניסים הגלויים שעינינו חשו בימים האחרונים, ולהביע את אמונתנו שאין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. רבותיי, עליי לציין שאם למרות כל הנ"ל חתמתי גם אני, נציגה של אגודת ישראל, על הכרזת מועצת העם, עשיתי זאת תוך הכרת האחריות הקשה והסכנה האופפת אותנו מכל עבר, כדי למנוע מאומות העולם לפרש את הסתייגויותינו מתוכן וצורת הניסוח החילוני של ההכרזה כפילוג בתוך מחנה ישראל. מר לוינשטיין, הסבור עתה לאחר 13 שנות הקמת המדינה שהיה רצוי אז להוסיף על סעיפי ההכרזה הרשמית או לשנותם? דעתי לא נשתנתה מסור שביארתי בשעתה. האם בחירת השם ישראל למדינה מצא חן בעיניך? לפי דעתי היה עלינו לשמור על השם ההיסטורי, ארץ ישראל, ולא לצמצמו לשם ישראל, שמשמעותו עם ולא ארץ. מר לוינשטיין, אילו תפקידים מילאת מאז הכרזת המדינה ועד היום? הייתי חבר הכנסת הראשונה, ואחר כך פרשתי מפעילות מפלגתית. מר לוינשטיין, הרי אנחנו עכשיו מדברים אל דורות הבאים. ייתכן שבעוד 50 או 100 שנה מישהו יקשיב להחלטה הזאת וירצה לדעת אם היה לך איזה בשורה, איזה דבר למסור במיוחד, איזו שליחות מיוחדת שרצית למסור. האם יש לך שליחות שכזאת? מיום הקמת המדינה לא חדלתי מייחל ולצפות ליום בו הוגשם הבטחה נביאנו, כי תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ואני עוקב בהרגשת סיפוק ואושר פנימי אחרי התפתחות בכיוון זה, הנמשכת שלבים שלבים, ואני מאמין באמונה שלמה כי הדורות הבאים יזכו לקיום החזון במלואו. אמן. אני מודה לך מאוד, מר לוינשטיין. אין, מה? אתה רוצה לשמוע את זה או אתה סומך על ה... אני סומך. His father, who turned out to be a rather difficult person, actually forced the young man to stay when he went to make a Christmas crossing last year, forced him to stay in Jordan against the young man's will, and things went from bad to worse, and the young man had no permanent place, nor was he going to school, and had no one to take care of him, and was very anxious to come back to
his home in near Tel Aviv at the Baptist Farm. I simply tried to make the arrangements. First of all, we tried all kinds of legal ways, and when that became impossible, we simply tried to arrange for him to come over without running into special risks. But as a matter of fact, it turned out rather differently. And as you perhaps know, I ran into a landmine, and the whole thing became public news, and it became, in the end, impossible for the young man to come back. I'm happily back here, and I've had one foot amputated because of the experience. But there is one happy thing in the situation, that the young man has now got a new guardian, and though he lives on the other side, away from us, he at least has an opportunity to go to school and to continue his studies, and in some circumstances which are perhaps a little better than they were before. Dr. Lindsay, what in general are the relations between the Arabs and the Jews here, particularly the Christian Arabs? You mentioned that this young man was a young Christian boy. How do the Christians and Jews get along together today in Israel? Well, I think we have to say, in a word of explanation, that after all, Jews and Christians are their historic separation is just one of the last few hundred years, let us say. There was a time when all Christians were considered Jews, and until the 5th century, for example, in North Africa, all Christians considered themselves Jews as well as Christians. And I think that old historic relationship is one that many of us at least feel here, I think both Jews and Christians. The result being that many of us feel that Christianity and at least ancient Judaism are very, very, have many elements in common. So many, in fact, that the relationship is quite warm. I should say, on the whole, that the Israelis consider Christians in the country a good element, an element which brings no danger to the country physically or in security, and an element which is friendly and has a very similar attitude to most of the Israelis, in many, many ways, often politically, but very often also along socially and along the lines of progress and desire for progress which all Israelis share. Dr. Lindsay, on Christmas Day, there will be quite a few Israeli Christians who will be crossing the lines into Jordan to worship at Bethlehem, to see their families. Mm-hmm. Have you ever been on one of these crossings? Oh, yes, I've been on a number of crossings to the Old City at Christmas time. This is always a rather joyful occasion. First of all, there are large numbers of Arab Christians in the country who have relatives living abroad. Some of them live in various of the Arab countries around, and this is the one opportunity, sometimes once in 2 or 3 years, for them to get to see these relatives. And so very frequently crowds of Arab Christians from Israel proceed through Mandelbaum Gate, first crossing through the barrier on the Israeli side, and then crossing through the barrier on the Jordanese side, and immediately on the other side of the Jordanese barrier meet their relatives. There's great joy. People throw their arms around each other and cry and weep, and it's a great time of reunification of families. And then, of course, these families go, or people from Israel, sometimes 2,000 or 3,000 or 4,000 of them, go to live with their relatives in Jerusalem if possible, or in hotels if they can find rooms. And some of them go farther out of Jerusalem. Some of them go into various villages and towns and cities of Jordan to visit these relatives and stay for often 2 or 3 days. Many of them, of course, go
to the special services which are held in Jerusalem in various parts of the city, especially in the traditional church of the Christian church, the ancient Christian church of the Holy Sepulchre. Here, services are held for Greek Orthodox and also Roman Catholic and Anglican and some other groups. And then many of them proceed to Bethlehem on Christmas Eve, where there is a Roman Catholic service on Christmas Eve. The Greek Orthodox Christmas, properly speaking, is 2 weeks later. But many people who are not Roman Catholics go to the Roman Catholic service, a very large and bright and very highly ornamented and very beautiful service with singing held in one of the chapels of the Church of the Nativity in Bethlehem. Bethlehem, of course, is a beautiful little village. At night, very often at Christmas time, you have a moonlight, and people mill around in the courtyard of the great old Church of the Nativity and go in and out of the great nave and down into the grotto where traditionally Jesus was born. I suppose there'll be quite a few Christmas celebrations here in Israel itself. Oh yes, at Christmas time, everybody seems to join in the general spirit of Christmas. It's a very interesting thing that in the city of Jerusalem, that is in the new city where we live, of course, in the Israeli sector, large numbers of students from places like the Hebrew University go around on Christmas Eve, the 25th, visiting all kinds of churches and chapels and places because of, out of curiosity partly, and out of the general desire to see something of the feast of Christmas, which is so widely known in Israel, or more widely known in Israel by what has been heard about it in Europe and in America and other places than even here. It's a very interesting time. There are large, there are special services held in almost every Christian church or chapel of any kind. Here, for example, at our Baptist house, we always have a yard fixed up with some kind of a special creche or some kind of a scene or special music is broadcast, or some kind of pictures are shown. Various things are done. Last year, I think over 1,000 people visited our little yard here just to see what the festivities were like and to participate with us in the happy, joyful Christmas season. Christmas is about the only time when the Arab population of Israel is able to cross the lines into Jordan. Is that right? Yes, that's true. Of course, there are 3 Christmases in this country. There are the 25th of December, which is the Roman Catholic Christmas, and which is also a traditional date used by many Protestant groups. And then there's the Greek Orthodox Christmas, which usually falls on the 6th of January, I believe. And then there is the Armenian Christmas, which I think comes normally on the 14th of January. So there are actually 3 Christmas times, or Christmas seasons, days, and the whole spirit of Christmas, in a sense, is felt throughout the country for a good 3 weeks. Speaking of peace on earth, goodwill towards men at this Christmas season, Reverend Lindsay, do you believe that peace will ever come to the divided Holy Land, that Arabs and Jews will be able to live together peacefully? Well, this is an interesting question, and one that I'm afraid I'd have to be a prophet to be able to answer. I can't help but believe, of course, that eventually a peace will come, because it would seem impossible that a state of permanent Cold War, if we may call it that, should continue between these countries and their neighbors and Israel itself. When we think, however, of peace and goodwill upon earth to men, I can't help thinking of a phrase in the book of Luke, from which this really comes. As you remember, the shepherds on the hills of Bethlehem hear the singing of the angels, and they're singing glory to God and peace on earth. But what we so very often forget is that it's written, peace on earth, goodwill to men in whom
he, that is God, is well pleased. It's interesting that this old phrase has been illustrated with the finding of the Dead Sea Scrolls, a very fascinating discovery which many people have heard about, no doubt. And the old Hebrew phrase for peace, or that is, say, for goodwill among men and so on, was really a word called anshe retzono, which meant the people of his goodwill, the people who did and wanted the goodwill of God. And I suppose that ultimately the message of peace that any of us would have to give would be to include at least the need for all of us to dedicate our lives and our hearts to this business of becoming God's peacemakers, trying actively to bring about in our own lives a state of peace with God and with man. And many of us believe that only then a true peace can come, both to this part of the world and, let us say, to the whole world. One last item, Reverend Lindsay. I suppose you want to wish all our listeners in America a Merry Christmas? Yes, certainly. I would like to wish every